Hallo und willkommen zurück zu Sherlock Holmes. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier hinten noch irgendwie dieses blöde Fenster zugedeckt... Oh, kriege. Moment. Schrank untersuchen. This works very well. No one will escape through this window now. Aha, okay. Warte mal, die Tür hatte ich doch zugemacht, oder? This door is a perfect means of escape in an emergency. Herd? This should be useful. Ja, was mache ich damit jetzt? Das frage ich mich so ein bisschen. Hm. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Boah, ist das fies. Das ist ja echt fies. Ach so, der springt da aber noch drüber. Tja. This hatch leads to a cellar. Okay, irgendwas muss ich jetzt noch tun können. Ist nur die Frage... Was mache ich denn? Wenn er da jetzt drüber springt. Irgendwas muss ich mit dem Kronleuchter machen können. Ah, okay. Und jetzt? Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Ah, ja. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Boah, wie fies. Ist ja der Wahnsinn. Ach so, das da hinten ist immer noch ein Problem. Wie mache ich das denn? Ich muss irgendwie dafür The door sorgen, is now... dass er da nicht durch kann. Ich bin etwas verwirrt, was ich jetzt tun soll. Keine Ahnung, wie ich den da aufhalten soll. Die Tür... Wie hier sonst irgendwie was Nützliches? Nee. Ich bin etwas überfragt. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Schon klar. Ein Teppich. Ach du liebe Zeit. Moment. This should be useful. Oh, ich weiß, das kann ich über die Luke legen. Dann sieht er die Luke nicht und kann da nicht drüber springen. Und fällt nämlich dann volle Kanne rein. Ha! Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Ha, wie gemein. Ist eigentlich schon hinterlistig. Aber naja. Ist gerechtfertigt. Police! Police!
Jeder in eine, jawohl. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Well, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Wer ist denn das? Mycroft, what are you doing here? So. Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Natürlich nicht. Ist ja auch ein Detektiv. Aber was genau ist denn da jetzt drin? Wir haben doch alle 3. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Oh Gott. Bei so einem Bruder würde ich mich auch erschießen. Schatz im Safe. Lange verschwundene Kunstwerke. Versteckte Kunst. Die antiken Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses in Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenistischen Schätze dar, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Foleys Rache. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu dem tödlichen Schusswechsel in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Charles Foley wird wegen schweren Diebstahls hinter Gitter wandern. Da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit einer milderen Strafe rechnen. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Racheplan, setzte diesen auch um. Hinzu kam der Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Ich nehme das. Mal gucken, ob es stimmt. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich finde, der Bart steht ihm. Könnte ich jetzt noch die anderen Haare auswählen, wäre das schon cool. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here.
So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Eieiei. Ich mein, oh Gott. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich meine, die haben wirklich was Ehrenvolles vor. Ich kann es verstehen, dass sie sich auflehnen wollen. Ich unterstütze das. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. And I shall not stop you. Oh Mann, hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Ich werde es gleich sehen. Außerdem mag ich seinen Bruder nicht, der ist blöd. Ich finde ihn unheimlich arrogant. Klar, Sherlock ist auch auf seine Weise arrogant, aber ich finde, das ist eher eine... Ich finde es eine sympathische Weise, arrogant zu sein. Kann man das so nennen? Ja, ich denke schon. So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines.
Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of, pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Oh, Follys Rache war auf jeden Fall schon mal richtig. Keine Gnade und ich denke, der Schluss hat auch keine große, Rolle gespielt. Na gut, dann schließen wir den Fall mal ab. Persönlichkeitseinstufung gewissenhaft. Falsche Spiele mit derselben Lösung für den Fallspieler mit derselben moralischen Entscheidung. Oh. Dann habe ich mich wie immer der Mehrheit angeschlossen. Und das war's dann, vermute ich jetzt mal stark auch. Das sollte jetzt der Abspann sein. Ganz genau, super. Ich muss schon sagen, das Spiel war wirklich sehr, sehr gut. Es gibt ja noch ein anderes Sherlock Holmes Spiel. Das wollte ich mir auch unbedingt noch zulegen. Das Testament des Sherlock Holmes nennt sich das, glaube ich, oder sowas in der Art. Mal gucken, wann ich mir das zulege. Was ich danach spiele, ich glaube, ich weiß es schon. Aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher, aber wird schon schief gehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich lasse jetzt noch hier den Abspann durchlaufen und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Macht's gut. Tschüssi!